We are live. Vamos começar? Jane? Yes. A gente não precisa apresentações hoje. We don't need any introductions today. We are one family. Everybody knows everyone, especially Geshe-la and Jane, our stars. We are live. Vamos começar? Jane? Shelly, you have to mute your YouTube or your mic. Yes, Gisela. Okay. Tashi Delek and good evening. Very nice to see you again. So today we are in stanza 35. So among the three patience, so today now the patience of not retaliation, someone who harms you. So we finished the patience of understanding the reality, right? The last patience, we finished that. Now today, the stanza 35, we start the patience of not retaliation, someone who harms you. So this stanza, the stanza 35, we start here. Through not being careful, people even harm themselves with thorns and other things. And for the sake of obtaining women and the like, they become obsessed and deprive themselves of food. So, which mainly patience of not retaliation, not reply, someone who harms you. Actually, when somebody harms us, then we answer them, right? We try to harm them. We try to say bad things or anything, we're doing. So now this is the patience which before we apply this practice, we need to understand the reality, being angry, but for instance, somebody who harms you, just being because of that reason, being angry and shout at them, that will not going to fix your problems, right? That will not going to solve your problems. Instead of that, it harms you much worse because of that anger. It hurts you and it will destroy your inner peace of mind. And from the Buddhist perspective, it will destroy your virtues and merits. So being angry to someone who harms you, it's not going to benefit to you. Instead of that, it will destroy you, right? That's the reality. So first we need to think that way, because the reason is majority of people think if you not reply them, then you think, oh, you are a loser, or then the other people are kind of winner, they're victory, you lose, right? People may think that way. So because of that reason, we try to harm back. When they say bad things, we try to say bad things to them, right? That's how human beings, we react that way. But here, if you look from the psychological perspective, so your reaction toward them is because of you suffer. That's why you do not want that experience, that suffering. That's why you're replying, right? Reacting back, violent. But being angry at that moment who harms you, and because of that reason, being angry, that anger will not going to solve your problems, right? Instead of that, it will hurt you much worse. It will harm you much worse, and it will destroy your peace of mind. So because of that reason, so we're looking from the psychological point of view, either can you be angry to them or reply them negative way, or either to apply your patience, forgiveness. Which one is
more benefit for you. That's how we first investigate, right? So being angry, all these disadvantages. So being a patient toward this situation, you have more advantages, right? More benefit. Because of that reason, so someone who harms you always be doing something like that. How should I feel patient to them? That's how the first, kind of intention, or my neighbors, or my co-workers, or our leaders who are really rude and always making trouble. So, because of that reason, if I live with anger, I'm not going to benefit. It makes me more suffer. So I need to apply the patience. But how should I apply my patience? Right? That's the intention. Because, and then this stanza 35. That's how you relate with that. Maybe first translate this one. Yes. Então, o Geshe lá disse boa noite para todos. Ele está muito feliz de estar com a gente outra vez. E então, hoje nós vamos estudar o segundo tipo de paciência, né? Na semana passada, o Geshe lá terminou de explicar para nós a paciência de entender a realidade, de compreender a realidade, né? Então, agora nós vamos estudar o segundo tipo de paciência, que é de não retaliar, né? Ou não reagir, não responder a alguém que nos causa mal, alguém que nos magoa, nos machuca, ou causa algum tipo de mal para nós, né? Então, é a estrofe 35. Por não serem cuidadosas, as pessoas ferem a si mesmas com espinhos e outras coisas, e com o objetivo de conquistar mulheres e afins, elas ficam obcecadas e privam-se de comida. Então, esse tipo de paciência, de não ter vontade de responder, né, de reagir da mesma forma, pessoas que nos machucam, a gente tem vontade de machucar de volta, né? Então, para a gente não fazer isso, primeiro a gente precisa compreender a realidade. Então, por isso que o primeiro tipo de paciência vem antes, né? Porque a verdade é que quando alguém nos causa algum mal, a gente responde porque a gente não quer sofrer, né? A gente se sente mal com aquilo que aconteceu e a gente quer ter uma reação qualquer, né? E até mesmo socialmente as pessoas pensam, em geral, que quando alguém causa mal para você, você não responde, você é um perdedor, né? Você tinha que ganhar a discussão, você tinha que fazer alguma coisa para ganhar aquilo, né? E se você não reage, você é visto como alguém que, né, que o outro ganhou, né? A vitória foi do outro, né? Mas, então, se a gente pensar do ponto de vista psicológico, quando a gente responde, né, com raiva, alguém causa mal para a gente sente raiva, responde, isso não ajuda em nada, pelo contrário, né? Causa mais complicação para nós, para o outro. A primeira coisa que acontece, que nem o Pedro falou semana passada, quando a gente sente raiva, a primeira coisa que acontece, a nossa paz mental se vai, né? A gente perde completamente, se perturba completamente, né? E do ponto de vista budista, é ainda pior, porque do ponto de vista budista, a raiva destrói todos os nossos méritos, destrói a nossa virtude, né? Então, a raiva para nós causa a perturbação da nossa mente, destrói as nossas relações, tudo aquilo que a gente viu na semana passada. Então, além de não trazer benefício nenhum, responder com raiva, ainda prejudica, né? Então, psicologicamente, a gente costuma ter essa reação, né? Mas nós precisamos refletir sobre isso. Quando alguém nos causa algum mal, a gente tem uma escolha, a gente pode responder com raiva, né, de uma forma negativa, fazer o outro sofrer também, ou a gente pode aplicar a paciência e o perdão, né? Então, a gente precisa refletir sobre as desvantagens de responder com raiva, né, que a raiva por si é destrutiva de tudo isso que a gente viu, e as vantagens de responder com paciência, né? Então, o ponto é, se alguém causar mal para nós e nós queremos responder de uma forma paciente, porque a gente entende que responder com raiva não ajuda, ainda causa mais complicação, o ponto, então, passa a ser como que a gente faz isso, né? Se o nosso vizinho, o nosso chefe, o nosso colega de trabalho, se ele atrapalha a nossa vida, vive causando, nos trazendo mal, nos tratando mal, né? E a gente quer cultivar esse outro tipo de resposta
com mais sabedoria, né? Com paciência e tudo mais. Como que a gente faz isso, né? Yes. So, for that stanza, through not being careful, people even harm themselves with thorns and other things. And for the sake of obtaining women and that like, they become obsessed and deprive themselves of food. So we need to understanding the harmers, right? The troublemakers are the object of your compassion. So we have to look different perspective. So that they are the object of compassion. How should we look them? Here saying, through not being careful, which means those people under the influence of their destructive emotions, right? Under the influence of their ignorance, under the influence of their anger, their arrogance, jealousy, so forth. So that's why they are not careful. Their mind is kind of drunk by the destructive emotions. That's why called through not being careful, because their mind is dominated by destructive emotions. People even harm themselves with thorns and other things. So when the person who what you call drunk by destructive emotions, sometimes they harm themselves, right? When the people become so angry, sometimes they hurt themselves, right? When their mind is influenced by some kind of negative thoughts, they can hurt themselves. So that's why I say, even harm themselves with thorns and other things. With the thorns and other anythings, any weapons, you can see today, right? Sometimes people use the weapon, they commit suicide, they're killing themselves. So when the mind is not carefully, when the mind is going too much negative, then they can hurt themselves, they can kill themselves. That's why I call thorns and other things. And for the sake of obtaining women and the like. So for the sake of just temporary benefit, to sake of obtaining boyfriend, girlfriend, husband, wife, anything. And the like, which means to obtaining power, to get the reputation, right? To promotion. So anything, because of that reason, they become obsessed. So they become so attached, strong attached to those material, the material temporary benefit, like to having a husband or wife or boyfriend or girlfriend, to having name, to having power. So they're so much obsessed on these material benefit and deprive themselves of food. So they will, what you call hurting themselves. They will stop to eat the foods. They become sometimes so much fear. Their mental becomes so kind of disturbed. Then they will not going to take care of their own health, right? They will destroy their health. So deprive themselves of foods and anything. So that means these are today, you can see in today, right? Today, our situation, specific the developer countries, or the people who are quite good educated, quite a good, what you call lifestyle they live, they eventually, because of the wife or husband or anything, any reason, their mentals become so disturbed, right? Out of their destructive emotion, sometimes they kill themselves, right? They ended up with the depressed. Then they destroy their health, their life. So that means even the person who he or she, under the influence of this destructive emotion, even themselves, they will harm. Why not they will harm to other people? Why not they will harm to you, right? It's not the person. Rather, you should think the person
him or herself how much suffer themselves also. So when you look into that perspective, then you can feel more compassion to this person, because either some countries, the leaders, too much greed on their power, right? So they so much obsess on their power, then they're making many wrong decisions, they're creating so much problem, themselves suffer, other people suffer, so it's everywhere. So you're understanding all this mistake they're making because of their destructive emotion. So these are the people also the victim of their destructive emotions, themselves also suffer. So when you look at that perspective, instead of feel angry, hate to these people, rather you should feel compassion to them. Então, esse verso 35, ele fala sobre como que nós podemos compreender melhor aquele que está nos causando mal, né? Os encrenqueiros, né? Os troublemakers, os encrenqueiros, né? A gente precisaria aprender a olhar de uma outra maneira, porque eles são, na verdade, objetos da nossa compaixão, né? Então, esse verso 35 fala, por eles não serem cuidadosas, por não serem cuidadosas, as pessoas ferem a si mesmas com espinhos e outras coisas, né? Então, quer dizer, quando eles estão tomados pela ignorância, pela raiva, pela arrogância, pela inveja, é como se a mente delas, é como se eles estivessem bêbados com essas emoções. Então, dizer que eles não são cuidadosos significa isso, né? Que a mente deles está tomada pelas emoções destrutivas. É como se eles estivessem bêbados, né? E quando eles estão nessa condição, dominados pelas emoções destrutivas, então eles acabam se machucando a eles mesmos, né? Eles acabam se ferindo, né? Então, na linguagem aqui do texto, eles ferem a si mesmos com espinhos e outras coisas, né? E já diz que outras coisas poderiam ser, por exemplo, armas, né? As pessoas com raiva, elas perdem tanto controle que elas acabam se machucando, às vezes elas se matam, elas se suicidam, né? Com as armas que elas acabam querendo usar, né? Então, a mente deles fica completamente tomada por essas emoções, por esses pensamentos destrutivos. E por conta, e daí na sequência o verso fala assim, com o objetivo de conquistar mulheres e afins, né? Mulheres e afins significa benefícios temporários, coisas materiais, poder, fama, reputação, boa reputação, mas também relacionamentos, marido, mulheres, namorada, ou coisas materiais, né? Por conta de benefícios temporários, eles ficam obcecados e se privam de comida. Se privam de comida significa que eles se perturbam tanto, a mente deles fica tão perturbada que eles já não conseguem mais nem cuidar da própria saúde, né? Então eles acabam se deprimindo e não se cuidam, não conseguem se cuidar, né? E a gente vê isso hoje em dia acontecendo em países, especialmente países desenvolvidos, né, onde as pessoas têm uma boa educação, elas têm uma boa vida, né? Mas elas acabam por conta de buscas assim, de prazeres temporários, né, de relações, de relacionamentos e tudo mais, elas acabam se perturbando completamente, se matam, se deprimem, destroem a própria saúde, destroem a própria vida, né? Então, não tem a ver só com a gente, né? Elas estão elas mesmas se destruindo. Então, se as emoções, elas por conta da perturbação que as emoções causam na mente delas, elas se destroem elas mesmas. Quem dirá nós, né, que estamos de fora, outra pessoa? Se elas se machucam a elas mesmas, por que elas não machucariam a gente, né? Por que elas não machucariam outras pessoas? Então, a gente precisa mudar o nosso olhar, né, procurar ver dessa maneira. Então, as pessoas que são, por exemplo, os grandes líderes, né, por ganância, por uma busca incontrolável de poder, eles acabam tomando decisões equivocadas, eles mesmos sofrem, outras pessoas sofrem, eles se destroem, mas no fundo eles são vítimas das próprias emoções destrutivas. Então, se a gente aprender a olhar dessa maneira, então a gente consegue, em vez de responder com raiva, responder com compaixão por esses seres todos. Then the next stanza, and there are some who injure themselves through the unmeritorious deeds of hanging themselves, leaping from cliffs, eating poison and unhealthy foods.
So same, when the person who are under the influence of those destructive emotions, then what they can do, they themselves injure, they themselves harm themselves, injure themselves through the unmeritorious deeds, through the non-virtuous, right, deeds. So through the non-virtuous deed behave, through the non-virtuous behave, they can hanging themselves and leaping from the cliffs. They just jump it right from the cliffs, commit suicides, and eating poison and unhealthy foods. So when the mind is something going wrong, when the mind is, under the influence of something destructive emotions, then themselves even injuring, killing themselves. Today you can see now there are many commit suicides, right? So they're killing themselves. That means why? Because of their mind is something going wrong. So when their destructive emotion arises, then even this destructive emotion, even that destructive emotion hurt themselves, right? So they are so powerful, they're taking over that person. So that is why they're hanging themselves, they're leaping from the cliffs. So sometimes, I heard about in India, sometimes there's the young couples, they want to stay together like a marry, and because of the family issues, maybe this family don't like that or that family, so they do not want them to be married. They want to marry with other person, but both of them are so attached to each other, they do not want to separate themselves. So their mind is so disturbed with this pain, then eventually they're hanging themselves, right? They're leaping from the cliffs, they just jump it and commit suicide for themselves. So you should understanding these destructive emotions are how dangerous they are, right? It can harm to anybody. Doesn't matter, you, other, even themselves. This destructive emotion will hurt everybody's. So eating poison, sometimes they take a poison, and unhealthy foods. So sometimes when the mind has become so disturbed, so some people, they just eat, I saw this kind of, what you call, when person, sometimes they're so depressed, they just eat the junk food, right? So there are different types of the behave they have, but most of these behave they do, it's hurting themselves, harming themselves. So we should understanding, so somebody who harms you, we always looking to the person and we feel so much angry. But this teaching, what they're saying is the fundamental, the causes of all this problem is their destructive emotions. So the person, when they're under the influence of so much anger, they can't control it. They can say bad things, they can use violence, they can act, all this violent behave. So all kind of negative things they will do because of their destructive emotion, their anger, right? Their egos. So we should understanding not just straight blame to the person, rather understanding all of those behaviors created by their destructive emotion. Because of that reason, they themselves so much suffer because of these things. That's why there is a way to look, to feel compassion to them. When you see the person themselves, the harmers, troublemakers, when you see they themselves are suffer, then there is a way something you can feel compassion. That's why these two stanzas is teaching us how should we apply compassion to those, the harmers, right? Troublemakers. So that's what these two stanzas is. Então, agora o verso 36, né? Então,
E há alguns que se ferem por meio de ações não meritórias, como enforcar-se, saltar de penhascos, ingerir alimentos venenosos e prejudiciais. Então, sob a influência das emoções destrutivas, as pessoas se machucam elas mesmas, né? Então, elas cometem todo tipo de ação que é não virtuosa ainda por cima, e comportamentos não virtuosos, né? Porque alguma coisa na mente delas está dando errado, né? Então, isso traz um tremendo sofrimento, e muitos acabam cometendo suicídio, né? Então, a gente precisa entender que as emoções destrutivas, elas são muito poderosas, e elas assumem o controle das pessoas, né? E aí o Geshe contou que ele ouve falar desses casos na Índia, né? Por exemplo, que os casais jovens querem se casar, se apaixonam, né? Os jovens se apaixonam, mas aí a família não concorda, e é uma coisa super séria lá essa questão, e daí, mas o tamanho do apego é tanto que eles acabam se matando, né? Se enforcam, se atiram de penhasco. Então, as emoções destrutivas são muito, muito perigosas, né? Elas machucam todo mundo. A gente, quando alguém faz alguma coisa de errado com a gente, ruim com a gente olha para a pessoa porque a gente sente que está machucando só a gente, né? Mas não está machucando só a gente. Está primeiro machucando a pessoa, machucando todo mundo em volta, né? Dói para todo mundo, assim, né? Então, essas duas estrofes, elas falam para nós, elas estão querendo nos ensinar que nós precisamos compreender o que está acontecendo com o agressor, com a pessoa que está causando mal para a gente, com o encrenqueiro, né? E em vez de olhar para essa pessoa com raiva, a gente precisa entender que ali tem um grande sofrimento, né? Que as emoções destrutivas estão destruindo as próprias pessoas que estão cometendo essas ações. Elas não têm controle, né? Elas são vítimas, elas têm todo tipo de ação violenta, de corpo, de fala e tudo mais, mas elas são vítimas das emoções destrutivas. Então, se a gente olhar dessa maneira, se a gente aprender a olhar dessa maneira, então a gente vai ser capaz de sentir compaixão e em vez de raiva, né? Quando a gente conseguir entender que elas realmente estão, elas mesmas sofrendo. Então, essas duas estrofes são para isso, para transformar o nosso olhar com respeito ao agressor. So then the next stanza 37, if when under the influence of disturbing conceptions, people will even kill their treasure selves, how can they be expected not to cause harm to the bodies of other living beings? So finally it is saying, like, when the person who under the influence of their destructive emotions, right, disturbing conceptions, people even they kill themselves, like they treasure self, means the self is treasure. They use treasure, which means use so much cherishing, right? We always cherish ourselves. We're doing everything is for self, right? You go to school, you go to work, all these things is because of the self, make self happy. So you're so much cherishing. So that's why this self is like a treasure. It's like a treasure. But when the person under the influence of destructive emotion, even themselves kill that treasure self, will kill themselves, right? Killed by their destructive emotion. So what can they be expected not to cause harm to body of other living being? Even themselves killing, then why not? They will going to kill to other beings. Even they have very cherished to themselves, they destroy themselves, why not to others? So that means these destructive emotions, they try to pinpoint us. So the troublemaker is the destructive emotions. When the person who under the influence of destructive emotion, then there's no kind of choice. That person follow with this destructive and result they harm to others, right? It's all because of their destructive emotion. That's why the person, it is saying there's no reason to blame to the person. Rather, you should understand their destructive emotions. So when you know that, then there is a way
to feel compassion to that person because he or she has kind of what you call, they are victim. They themselves are the victim of their destructive emotions. Então, estrofe 30, o verso 37, né? Se, sob a influência de concepções perturbadoras, as pessoas matam até mesmo seus corpos tão adorados, tem um a mais aqui, como se pode esperar que elas não causem danos aos corpos de outros seres vivos? Né? Então, ela já tinha falado isso, né? Se a pessoa, sob a influência das emoções destrutivas, elas são capazes até de matar o que elas mais adoram na vida, que é o eu delas mesmas, né? Se matarem. Porque não é que a gente vai para a escola, a gente trabalha, tudo para fazer este eu feliz. Então, se por conta das emoções destrutivas elas matam até mesmo esse tesouro, né? Essas coisas que elas consideram um tesouro, por que elas não matariam outras pessoas? Os corpos de outras pessoas, né? Então, esses versos, eles estão dizendo para nós que o problema que a gente está querendo mostrar para a gente é que o problema, verdadeiramente, é a emoção destrutiva e não a pessoa. Porque a pessoa, quando ela está tomada pela emoção destrutiva, ela não tem escolha, né? Ela acaba ferindo a ela mesma, os outros, qualquer um que aparecer na frente. Então, é como se a gente não tivesse razão, não fosse correto a gente culpar a pessoa, né? E sim culpar a própria emoção destrutiva. Se a gente pensar dessa maneira, então a gente vai poder entender que essas pessoas são, na verdade, vítimas das emoções destrutivas. Então, é mais fácil cultivar a compaixão, enxergando dessa maneira, né? So then the next stanza, 38, even if I cannot develop compassion for all such people who, through the arisal of disturbing conceptions, set out to try and kill me and so forth, the last thing I should do is to become angry with them. So what does that really means when you understanding all this point, like these three stanza, right? All this point that Shantideva tell us, through that, so the person, you always looking that hummer, the troublemaker, looking him or her as a victim of their destructive emotions, right? So that's why they themselves. So when the people feel angry, you are not only look, oh, the bad side, you also look, that person is also suffer. He or she is also suffering of their anger. Anger suffering, which means as soon as when the anger arises, it hurts them. It's harm themselves. So their peace of mind, their mental pleasure, it's already disturbed. No more there. So they are also what called the victim of these sufferings, right? So looking from that perspective, and who through the arise of disturbance, even they themselves are trying to kill themselves and all kind of this physical suffering, mental suffering. When you look from that perspective, there's no reason to feel anger. Instead of that, feel compassion to them. So that's why this stanza telling us to feel more compassion to these people. Então, o verso 38. Mesmo que eu não consiga desenvolver compaixão por todas essas pessoas, que devido ao surgimento de concepções perturbadoras tentem me matar, me matem, assim por diante, a última coisa que eu devo fazer é ficar com raiva delas. Então, esse verso 38 também está nos apontando para isso. Se a gente compreender bem o que Shantideva está querendo dizer nos versos 35, 36, 37, né? Mostrando que, na verdade, o agressor, o causador do mal é também uma vítima das emoções destrutivas, se a gente compreender isso, né? Se a gente olhar dessa maneira, então vai brotar compaixão em vez de raiva, né? Então, quando a gente vê alguém com raiva, manifestando raiva, a gente deveria pensar imediatamente assim, essa pessoa está sofrendo já com a raiva que ela está sentindo. Porque, com certeza, a mente dela não está em paz de jeito nenhum, não está feliz de jeito nenhum. A gente deveria, primeira coisa, enxergar isso, né? Em vez de enxergar
ai, tá me machucando, né? Ai, tá com raiva de mim, a gente imediatamente pensar que a pessoa está sofrendo com aquela raiva já, né? Então, se a gente olha essas estrofes anteriores, né, que fala que as pessoas sob a influência como vítimas das emoções destrutivas, elas até mesmo se matam, causam mal a elas mesmas, né? Mas essa visão de que quando a gente vê a pessoa com raiva, a gente já pode entender que ela está sofrendo, né? Então, dessa maneira, se a gente aprender a olhar assim, a gente vai ser capaz, então, de sentir compaixão por essas pessoas. So now, this stanza 35, 36, 37, 38, right? These 4 verses, 4 stanzas, are mainly they talk about seeking your enemies, whether your harmers or troublemakers, is the object of compassion. So that's how the main, these 4 stanzas is talking about that. So instead of object of anger, seeking them as an object of anger, is that you should convert seeing them as an object of your compassion. So you should look different way, right? So use all this, what you call the logic, they're telling us, we use that and we need to exercise our mind. So specific that person, usually you always seeing him or her as a object of your anger. Now through this 4 stanza, you look different angle, right? Instead of feel anger, now they are turned into object of your compassion. So you have to work this 4 stanza. So it's just as a 4 stanza, but now first you study them, you exercise. Now you have to apply. Everybody has their own problems, right? Either family issue, either neighbor, either your companies or nations, everywhere. So there are. So now anything who bothers you, anything who makes you really angry, now you need to use that kind of philosophy, these 4 stanzas, the training the mind, use that why, and you should apply that exercise. Okay, I should look different way to these persons. So first time it's difficult, then you do again and again. Eventually, slowly you will see different way. Usually you see absolute negative way. Now you see something like a different positive way. That is how your mind is changing. Mind training. Instead of anger, it goes into more towards into compassion. Because of that reason, the benefit is for you. It's benefit for you. It makes your minds much calmer. It can protect your peace of mind, and it can help you behave more positive. And through that, it brings kind of harmony, happy environment within your family, within the societies. Então, esses versos 35, 36, 37, 38, eles estão falando nos ensinando a como enxergar os nossos encrenqueiros, as pessoas que causam mal para nós, né? Elas estão fazendo com que a gente olhe de uma forma diferente. Então, a gente precisa olhar para essas pessoas usando essa lógica, né? E aí vai acontecer uma transformação aqui. Eles vão passar de objetos da nossa raiva, o que é mais ou menos natural que aconteça com a gente, comum que aconteça com a gente, passar a ser objeto de compaixão. Então, a gente precisa trabalhar com esses 4 versos agora, né? Então, a gente estudou, a gente agora precisa exercitar isso. Então, cada um tem um tipo de problema diferente, mas todo mundo tem algum tipo de problema, né? Sei lá, com o vizinho, com o chefe, com família, com o presidente, sei lá. Cada um tem um problema, né? Então, a gente precisaria agora olhar para essas pessoas aplicando essa lógica para treinar a nossa mente,
para transformar a nossa mente, né? E a gente precisa treinar mesmo, né? Na nossa vida. Então, a primeira vez vai ser difícil. Aí, pouco a pouco, devagar, a gente começa a ver as coisas de uma forma diferente, né? Então, toda aquela forma negativa, que era absolutamente negativa de responder, aos poucos vai se transformando numa forma mais positiva de responder, né? Então, isso é transformar a mente, é treinar a mente de verdade, assim. Então, em vez de essas criaturas serem objetos da nossa raiva, elas passam a ser objetos da nossa compaixão. E o benefício disso é para nós mesmos também, né? Porque quando a gente faz isso, em vez de sentir raiva, a gente sente compaixão, a nossa mente se acalma, a gente protege a paz da nossa própria mente, o nosso comportamento se torna mais positivo, a gente tem atitudes mais positivas, isso cria uma harmonia no lugar onde a gente está, na família, na comunidade, na sociedade daí como um todo, né? Então, benefício para a gente mesmo primeiro, né? De saída, assim. So, for instance, in the hospital, right? There is a person, the patient was screaming so much and saying horrible things because of his disease. There's so painful disease there because of he can't bear it. It's so painful, and the result, he's shouting, screaming, saying all kinds of things, right? Now the other person who only see that physical behavior, when you see that physical behavior, you feel so much angry to this guy. Why he's shouting? Why he's screaming, right? It's disturbing, blah, blah, blah. So we feel angry because we judge based on appearance. Now, there is a doctor and the nurses who absolutely know these persons how much suffer, how much pain they have. So he's screaming because of this pain, too much. So from the doctor and nurse, when they saw this person is screaming, instead of feel angry, they feel more compassion because they know this is so suffer now. So every behave for them, suffering, the message of compassion, right? The person who have no idea, who just seeing only judge on physical appearance, for them, every this behave is becoming causes of anger, right? So same person doing absolutely same behave, two different people looking from two different angles. So they get different kind of emotion. One person, the doctor and nurses, when they see these guys behave like that, they feel more compassion because for them, all those behave is the symptom of suffering, the image of suffering, the message of suffering. That is why they feel more compassion. The person other, they're saying this is all kind of negative way. That's why they create them anger, right? So now two person, one is feel so much angry, one is feel so much compassion. So their feeling is not going to be effective that patient. Either you feel angry, either you feel compassion. For him, doesn't matter, right? It's not going to affect anything. But the person who feels very angry, he suffers now because of that anger will disturb so much, right? Irritated him, is so much himself, is harming this anger. The person who feels more compassion, that person, much calmer, much stable. Mind is so calm there. So because of that reason, feeling is benefit to you, right? So we look from that perspective in any situation. When you're engaging, you look on the different angle, then you can able to apply this kind of compassion to them. Que exemplo legal. Então, imaginar que você está num hospital, né? Aí tem um paciente que está gritando, xingando, porque ele não aguenta, ele não suporta mais a dor que ele está sentindo. Então, ele está gritando, esbravejando, batendo coisa, né? Uma pessoa de fora, que não entende o que está acontecendo,
vai olhar para aquilo e vai falar assim, mas o que esse cara tá gritando? Tá incomodando todo mundo, né? Vai brotar uma raiva, né? Porque a pessoa tá vendo de fora. Ela não sabe o que está acontecendo ali, né? Então, ela julga com base na aparência que ela está vendo ali, né? Uma pessoa gritando, perturbando todo mundo. Um médico, uma enfermeira que consegue compreender a dor que aquela pessoa pode estar sentindo, né? Para ela, essa gritaria toda é uma mensagem do sofrimento, é um sinal de que a pessoa está sofrendo e por isso ela está gritando e batendo coisa e xingando todo mundo, né? Então, para o médico e para a enfermeira, isso desperta a compaixão, né? E para a pessoa que está vendo de fora, que só julga com base no comportamento, né, externamente, brota raiva, né? Então, então é uma mesma pessoa, né, o doente ali, uma mesma pessoa fazendo a mesma coisa, mas numa pessoa que só vê a coisa externamente, julga pela aparência, desperta raiva, e no médico, no enfermeira, desperta compaixão, né? Então, é isso que a gente está fazendo, né? É essa mudança de olhar que a gente está buscando. Mas aí, então, a gente imagina assim, bom, a pessoa que está sentindo raiva, né? E a pessoa que está sentindo compaixão, vamos pegar essas duas pessoas, né? A pessoa que está sentindo raiva e um médico ou enfermeira que está despertando compaixão nela, né? Para o paciente, vamos dizer que não é o médico do paciente, né? Para o paciente, tanto faz se uma está sentindo raiva, a outra está sentindo compaixão. Tanto faz para o paciente, né? Mas para a pessoa que está sentindo raiva, aquilo é sofrimento igual, né? Ela está irritada, ela está nervosa, a mente dela perturbada, está sofrendo. A pessoa que está sentindo compaixão, a mente dela está muito mais calma, ela está muito mais estável, né? Então, a gente precisa ver dessa maneira, né? Que trocar a perspectiva, né? Olhar dessa outra perspectiva, compreendendo o que está por trás da aparência, vai beneficiar nós mesmos, né? Então, a gente precisa trocar o olhar, né? Treinar nossa mente para olhar dessa maneira diferente, de um ângulo diferente. Esse é o nosso treinamento aqui. So, then another example, like a person who drunk by alcohol or whatever chemical. So when he or she not drunk, they're a very nice person, very calm, kind person. But when they're drunk, they go absolutely opposite way, become so violent person, right? So when the other person, their family members, when they know when he or she are not drunk, when they remain at a normal, very kind person, very helpful, very humble person, but after when they're drunk and he's doing this or that behaves. So when they know exactly that, then when he or she drunk, when they behave like that, they always have some kind of to feel tolerance. They can still able to forgive. They can still able to apply their tolerance to them. The person who have no idea, right, this who they are, when they become a drunk, when they drink all this violence, the other person will feel so much angry. They want to chop it, right? They want to stop it so they can harm them. So exactly the same. So which way you look, if you look exactly this person doing this out of something wrong with them, there's something push them to do this violence. When you know exactly that way, there is a way you can tolerate, you can feel compassion. If you have no idea, absolutely everything's a negative way. If you see that way, if you look from that perspective, then the result, there's only the emotion arises, anger, right? When the anger arises, the Shantideva says in the previous stanza, anger arises, what they do? They will destroy you. That's that simple, right? So knowing these things, so what we need to do is, how should I control my anger? Many people, what we're doing is, when we have anger issues, we're always seeking, how should we control these people, right?
these situations make me angry, he's making me angry, she's doing something. So how should we get rid of these people? We're always looking to change the other side, other situation. But the Shantideva says, certain type of situation, you can't control it. It is not in your hand, right? Then what you do, you only angry, you feel angry again and again and again, and you destroy yourself. So rather here, when these situations you see, okay, how should I control my mind? You have full power. You have full potential to where should you take it? You take it into negative way, this situation, you take into positive way. It's in your hand, right? And you have a full power. External situation, most of these things, you can't control it. But your emotion, you have full power to what kind of emotion you can, generate or you can arise, right? What kind of, it's in your hand. Because of that reason, so you say, okay, whenever I see this situation, when they really irritated you, makes you really angry, I should look different way. I should control my emotion. How should I look different way? So you have to feel that way. Then when you feel that way, one big thing is you always feel there is a hope. Because when you're thinking every problem is outside there, then number of these problems you can't control. Then you feel hopeless, right? Then when you feel hopeless, the result is hopeless feeling makes you inner weakness. So that weakness, the internal weakness will causes you depression, depressed. So you feel hopeless, you feel so weak, then ended up with a depression. And that makes you much worse. Now your situation will going to be more danger, more difficulty, right? So that is why what you need to do is you need to work yourself, your mind. This is psychological things. You have to look different angle always. So keep this and what you call when you really. Can you just mute it? Sorry, yeah, I'm trying to. Yeah, sorry. Okay, so so when you feel this is in your hand, you know what you want, but then you always have something hope there, and that hope will help you to encourage you, build your inner strength. Então, outro exemplo é quando uma pessoa bebe, né? Uma pessoa que bebe, uma pessoa que usa drogas. E vamos supor que essa pessoa, quando ela não bebe ou quando ela está completamente sóbria, ela é uma pessoa super gentil, querida, né? Super bondosa. Daí, quando ela bebe, ela fica oposto. Ela se torna uma pessoa violenta, né? E cria todo tipo de confusão. A família que sabe, né, ou uma pessoa alguém que conhece essa pessoa, que sabe que quando ela não bebe ela é uma pessoa super gentil e tudo mais, quando a pessoa bebe e apronta, a família consegue ter algum grau de tolerância, porque ela sabe que quando a pessoa não bebe, ela é tão querida, tão gentil, né? Então ela tem algum grau de tolerância, ela é capaz de perdoar aquilo. Uma pessoa que não conhece, que só está vendo aquela situação acontecendo, né, a pessoa bêbada aprontando, ela vai sentir raiva, claro, né? E ela vai tentar parar a pessoa e, no fim, capaz até de machucar a pessoa, né? Então, é a forma como a gente vê as coisas, né? Quando a gente enxerga que tem algo por trás daquela pessoa, como que empurrando essa pessoa para fazer coisas negativas, né? A gente consegue sentir tolerância, consegue sentir compaixão, né? E por outro lado, se a gente só vê negatividade naquela situação, né, se a gente não enxerga o que está por trás, então, naturalmente, a gente vai sentir raiva e essa raiva vai nos destruir, como disse Shantideva lá atrás, né? Agora, as pessoas deveriam pensar assim, como é que eu faço para controlar a minha raiva, para lidar com a minha raiva? Mas, em vez disso, as pessoas pensam assim, como é que eu faço para controlar o outro?
Como é que eu faço para controlar a situação, né? E a Shantideva, em outros, nos versos anteriores, ele falou, olha, tem coisa que não tem como controlar. A gente não tem controle das coisas externas, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai continuar sentindo raiva, se destruindo, né? Ou a gente vai aprender, por fim, a lidar com a nossa própria mente, né? Como é que eu posso lidar com as minhas emoções? Como é que eu posso lidar com a minha própria mente? Isso está na nossa mão. A gente tem total potencialidade para manejar a nossa própria mente, né? A gente pode cultivar um olhar positivo ou continuar tendo um olhar negativo. Isso está na nossa mão, né? A gente pode lidar com isso. Então, quando a gente não sabe disso, quando a gente pensa que a gente está refém das situações externas, isso pode levar a gente a se desesperar. A gente acha, bom, eu não tenho controle sobre nada, as coisas são horríveis, eu não consigo mudar nada, né? Isso nos traz uma falta de esperança, né? A gente se desespera com isso. E é como se a gente perdesse a nossa força interna, né? Isso pode nos levar à depressão, uma falta de esperança, né? De que as coisas possam mudar de alguma maneira. Então, a gente acaba só piorando a nossa própria situação, né? Mas nós podemos aprender a lidar com isso, né? A gente pode começar a notar quando alguma coisa começa a nos irritar, a gente pensa, bom, como é que eu posso olhar para isso de uma forma diferente, né? E quando a gente entende que a gente tem essa opção, a gente tem essa escolha, né, essa possibilidade, isso nos dá esperança, isso nos encoraja, nos dá uma força, a nossa força, o nosso poder interno cresce, né? Então, isso a gente tem sempre essa possibilidade de olhar de um outro ângulo, né? E sentir que a gente tem, o poder está na nossa mão. Sentir isso, que o poder está na nossa mão. So now today, specific today, the situation because of the war, right? Now we all seeing these things. So there are thousands of people are dying, the innocent, right? The thousands of people are losing their life, their house, everything. So much suffer there. So when we're seeing this and hearing this again and again, our emotions are two things. We have an emotion, feel compassion, feel sorry to the victims. But at the same time, we feel so much anger and hatred towards what you call troublemakers who create these wars, right? That's how our emotion today. So this situation, each time we hearing, it make us more angry to these people who creating all these problems, sufferings. So then you hear one time, you hear again, seeing things worse, more. Eventually, too much anger, we can't handle it, right? So when we are in this situation, now people, what they're doing, because as an individual, you can't stop this war, right? It is difficult. It is not in your hand. It's somebody else. That's the situation. Now your emotion, you become angry, and that anger, so much disturbing you. You're not happy, right? You are not enjoying, and your mind is always be kind of what you call feel fear, feel unpleasures. 1 day, 2 days, 3 days, weeks, and months going this way. So now the situation say, okay, now this making so much disturbing me. How should we figure out? How should we fix it this? Majority, what the people do, they ignore it now. Don't want to watch the news. Don't want to know what's going on. Because it really bothers you. It really creates you anger and hatred. And this anger hurting you, disturbing your life, your family, even the sleep, right? That situation. That's why they choose the simple method is just ignore. Don't think about.
and don't listen these things. So that kind of life, when you live it there, your mind is still sensitive there. So how much you ignore, you can still hear things, you can still see some things. So it still bothers you, still. That's the reality now. So in that situation, so what should we do now? So now we use this practice, these 4 stanzas we talk about. We use this practice to feel instead of ignore, rather show your face to the problem, to these troublemakers. So how should I look different angle to these people to deal with my emotion? Is that possible? Yes, it is possible. Right now, your feeling towards them is so negative. It's really harming you. So you do not want to feel that. So because of that reason, I need to look different angles, right? So now, specific here, I mentioned earlier, when the person drunk by distracted emotions, when they under the influence by too much ego, too much anger, too much ignorance, too much greed, fear, any destructive emotions, then they make wrong decisions, right? Violent. Then they action violent. When they act violent, result, of course, the other people suffer so much right now, themselves also suffering now, right? They themselves is so much fear, they can't sleep, they can't eat it. If you imagine they're pretending themselves is all right, all this pretending, but the inside it's fully rotten, right? It's how much they suffer. So when you look from that perspective, all these mistakes because of their destructive emotion. Now themselves suffer, others suffer. And if you're understanding from the Buddhist perspective, like a karma, right? When you're looking from that perspective, these people accumulating more negative karma. So their next life will be more suffer now, destroy everything. But out of ignorance, they still do not know these things. So through that perspective, if you try to feel compassion to them, then your problem will solve, right? You know what you no longer experience this kind of frustration and anger, right? But I mentioned earlier, it's not easy. It's not easy to just feel that way. It takes a time. But this is the philosophy. You look it, you try it, you exercise it, eventually you will be able to change that, your mindset. Então, por exemplo, hoje em dia, né, todos nós aqui estamos testemunhando essa guerra, né, que tá mais evidente, onde muitos inocentes estão perdendo a vida, as casas, sofrendo horrores. Então, a gente ouve as notícias muitas vezes, né? Então, todos nós aqui possivelmente estamos sentindo compaixão por essas pessoas que estão sofrendo, que são as vítimas da guerra ali, e sentindo raiva das que estão criando a guerra, ou que estão promovendo a guerra, mantendo a guerra, né? Então, a gente vê isso uma vez, 2 vezes, 500 vezes, todo dia, nas notícias, né? A gente começa a sentir raiva demais, a gente não aguenta tanta raiva que a gente sente. Então, a gente está nessa situação, a gente não consegue parar a guerra, a gente não tem poder nenhum para fazer isso, não está na nossa mão, e a gente sente raiva toda vez que ouve as notícias, a gente sente medo, a gente sente uma série de emoções negativas, ruins, e isso pode durar muito tempo, né? Então, como é que a gente faz para lidar com isso? Como é que a gente conserta isso, né? Então, primeira coisa que a gente tenta fazer é ignorar. Fala, bom, não vou mais ver notícia. Não aguento ouvir notícia dessa guerra mais, né? A gente tenta ignorar. Mas não funciona, porque primeiro que a gente não consegue direito, a gente sempre vai ter uma notícia aqui e ali, né? A nossa mente continua sensível àquela situação. A gente não está
A questão não está resolvida, né? Nossa mente continua sensível, aquele tema ainda nos incomoda, por mais que a gente tente evitar o contato com aquilo, a gente não consegue. Então, o que a gente deveria fazer? A gente precisa usar essa prática. Em vez de ignorar o que está acontecendo, a gente precisa enfrentar, a gente precisa olhar bem na cara daquilo e tentar entender, imaginar como é que a gente pode fazer para mudar o nosso olhar, né? Aí o Geshe falou, isso é possível? Sim, é possível, né? Então, eu não quero me sentir mal toda vez que eu ouço notícia, né? Eu não quero sentir raiva, eu quero mudar o meu olhar, né? Então, como é que a gente precisa começar a entender, né? A gente viu nessas estrofes que a gente estudou até agora, né? Que os encrenqueiros, os criadores dessa guerra, né? Eles estão bêbados pelo autocentramento, pela ignorância, pelo medo, pela raiva, eles estão completamente tomados por isso. E pessoas que estão tomadas por essas emoções, elas tomam decisões erradas, elas cometem violência, cometem atrocidades, né? É claro que muitas pessoas sofrem com isso, né? Nessa situação. Mas eles mesmos estão sofrendo também. Ainda que eles finjam que está tudo bem, está tudo sob controle. Certamente eles sentem medo, eles sentem raiva, eles não dormem, não conseguem comer, né? Então, internamente, tem muito sofrimento, né, nessas pessoas, né? E no caso da visão budista, a gente pode também imaginar que eles estão acumulando uma quantidade de karma negativo impressionante, né? Que vai levar a muito sofrimento durante muitas vidas, né? Então, quando a gente faz um esforço para enxergar dessa maneira, né, a gente pode sentir compaixão. A gente pode trocar essa reação nossa de raiva constante por compaixão. Não é fácil, demora, pode tomar um tempo, pode levar um tempo, né? Mas é possível. Então, a gente precisa compreender essa filosofia, né, toda, e tentar usar, exercitar, até que aos poucos a gente consiga transformar a nossa reação. E o resultado vai ser que, em vez de a gente se sentir frustrado cada vez que a gente ouve falar desse assunto, a gente não se perturba mais, né? Então, a gente acaba se sentindo melhor com isso, mas não é fácil e a gente precisa realmente exercitar para fazer isso. So then, other hand, compassion doesn't mean we accept, right? When the people are doing violent mistake, of course, these are mistake are the mistake. We have to fix it. We have to stop it. So sometimes people may misunderstand. Oh, we feel compassion to them doesn't mean we accept them. Doesn't mean we seeing them there, what they're doing is right. That doesn't mean that. But the feeling compassion toward them is to stop your anger towards them, right? Because that anger hurts you, harms you, destroy your family. Nobody benefit. But these what they're doing are mistake. We need to stop these things, right? That's important. So compassion doesn't mean we accept it, right? So out of that, how should we stop these things? Then you should use your talent, your kind of ability you should use to stop these things, right? Depend on situation, depend on your intelligence, your skill, your method. You use all these things if these behaviors are creating so much suffering, we need to stop this. But stopping them is not out of anger, we want to hurt them. It's because of these suffering creates so much problems, we need to stop. So in order to stop these things, out of compassion, you see, sometimes you can show peaceful way, sometimes some situation you have to use wrathful way, right? Serious way to stop these things. So point is any action you apply, which action is more suit, more benefit can solve the problem, you can apply any actions. Peaceful, wrathful, anything. So from the Buddhist perspective,
when you look in the Vajrayana Buddhism, we have wrathful deities, we have peaceful deities there. Some are very scary deities, right? The physical forms are very scary. So what that means when you fix the problem, not always be smile. Sometimes it's not going to work. Some situation, you have to be sure as a wrathful way to fix the problem. But wrathful, when you use as a wrathful behavior, not out of your anger. That's important. Out of your compassion. Reason is when you become so much, or maybe first translate that one. Então, tem uma coisa importante a gente entender, né? A gente está treinando para olhar para essas situações com compaixão, mas isso não significa, nesses casos aí, que a gente esteja aceitando aquele tipo de comportamento ou aquela ação negativa. Não significa isso. Erro é erro e ele precisa ser consertado. Então, isso é muito importante, né? Mas desenvolver compaixão nessas situações significa interromper a raiva, que só causa dor, só piora a situação, né? Que nos machuca, nos destrói. Não tem benefício nenhum sentir raiva nessas situações, né? Isso que significa desenvolver a compaixão neste caso. Agora, por que eu deveria... Como que eu deveria interromper uma situação dessas? Quando a gente não está tomado pela raiva, a gente é capaz de usar todos os nossos talentos, toda a nossa inteligência, todas as nossas habilidades, na dependência da situação, na dependência das nossas capacidades. A gente é capaz de fazer isso a partir da compaixão. A partir da raiva, não, né? A raiva estreita toda a nossa visão. Então, a gente precisa tomar qualquer tipo de ação para interromper isso, mas não a partir da raiva, a partir da compaixão, né? Por causa do sofrimento, não porque a gente está com raiva, né? Então, existem vários tipos de ação que a gente pode tomar. Algumas são pacíficas e, às vezes, essas pacíficas não funcionam. Então, existem as ações iradas, né? No budismo Vajrayana, a gente tem as deidades pacíficas, né? E tem as deidades iradas, que são formas que dá muito medo de ver, né? Umas formas meio assustadoras, né? Porque, às vezes, sorriso não funciona. Precisa de um método mais direto, né? Mais sério, assim, né? Às vezes não funciona. Mas as ações iradas, elas também não se dão, as deidades iradas, elas não estão com raiva, né? São ações compassivas, mas iradas, né? Não sorrisinho, porque às vezes é a melhor coisa, é a única coisa que vai funcionar, são as ações iradas. So, the reason is, if you become so much angry, then when you make a decision, action, most of the time, that decision, that actions comes out of your emotion, blind emotion. So you are not looking from, you will not see from the whole perspective, only one here, back there. You only look that way, only short seeing, and you're making decision based on your short seeing, because the decisions come out of your anger. And that's blind emotions. Because of that reason, you're making big mistakes sometimes. Decisions become mistake. Then at the moment, you will fix it, but maybe for the long term, it will bring more suffering, more problems. That is why be compassionate. When your mind is very compassionate, your mind is very calm. So when your mind is calm, it gives you opportunity to your intelligence, your wisdom, look different perspective. So your decisions comes out of your intelligence, more effective, more beneficial. Decisions comes out of your emotion, blind emotion, then making many mistakes, right? So that is why, control your anger, calm mind with a compassionate mind, then you apply your wisdom, your intelligence. What kind of action, what kind of decision we should make it in order to fix this problem? Then you can look from whole perspective.
look from every perspective, for the long term, for the short term, everywhere. Because your mind is so calm there, it gives you opportunity to apply, to use your intelligence. So out of that intelligence, when you make a decisions become much better. The actions become much better. Then you can solve the problem, not only short side, even the long term, more beneficial, right? That is why being a compassion to those troublemaker, to those enemy, doesn't mean you are weak, doesn't mean you accept them, doesn't mean, oh, it's okay to everybody. It doesn't mean that, right? It mainly means it gives your mind calm down and give you full power to use your intelligence. Then make a decision that will be whatever to fix this problem. For the short term, for the long term, more beneficial and more effective. Então, o ponto é que quando a gente está tomado pela raiva e a gente toma uma decisão e tem alguma ação, a chance de a gente errar é gigante, porque a nossa visão está estreitada, a gente está cego, né? É uma cegueira que a emoção nos causa. E a chance de a gente cometer um erro é enorme, né? Talvez até na hora ali a coisa parece que funcionou, mas no longo prazo aquilo vai ser pior, né? Quando a gente toma decisões a partir da raiva. Quando a gente toma decisões a partir da compaixão, com uma mente calma, né? A gente consegue olhar de várias perspectivas, por vários ângulos diferentes, a gente pode lançar mão de toda a nossa sabedoria, de toda a nossa inteligência. A gente tem essa oportunidade, porque a nossa mente está calma, né? Então, a partir desse lugar, as nossas ações, elas podem ser muito mais efetivas, né? A gente pode pensar, qual tipo de ação aqui é melhor, né? Com tudo isso que eu estou conseguindo enxergar, no curto prazo, no longo prazo, será que aqui uma ação pacífica resolve ou não? Vai ter que ser uma ação irada, né? A gente vai poder solucionar o problema de uma forma muito melhor, no curto prazo e no longo prazo, né? Então, sentir compaixão pelo agressor, pelo causador de problema, pelo inimigo, não significa ser fraco, não significa aceitar o que está acontecendo, muito pelo contrário, significa que a gente está tendo uma condição de muito mais calma e de poder usar a nossa inteligência e todo o poder da nossa sabedoria para ter uma solução mais adequada de qualquer jeito, no curto prazo, no longo prazo, de qualquer forma. So it's same thing, your own situation, in your family situation. When you're taking care of your child, right? It's not just always be nice and smile. Sometimes the children will spoil it, not going to listen to your parents. Then for the long term, it will ruin his or her life, right? So the parents, when they have sincerely love to their children, for the moment, even you do not want to use a kind of violent means wrathful way, punishment, because you have so much love. But if I not do this child will not going to listen. Then it will make a mistake again. Eventually it will ruin his or her life. Because of that reason, then they, when they make a mistake, sometimes you have to punish them to all variety behave. Which one is more effective, more benefit to change your child? They utilize this, right? That's called skillful parents. The parents who are very skilled, very talented, they can apply variety way. There's some people, the parents, who are blind emotion, the blind love. So they just follow whatever children do, follow. Eventually that children will become like a wild. Nothing benefit, right? We do have these kind of things in today's situation. So compassion doesn't mean, right? Whatever they do, I just follow that. So many people may misunderstand. Oh, compassion is good for just talk about that. But the reality, your life, that will not going to work.
this will not, even they do not trust to the compassion because they don't understanding what's the compassion is, what the patience is. Many people thinking in order to reach success, your business or any challenge, they think anger is very important. Hatred, you have to be strong. They always think that way. But they think compassion, patience are very weak. It's the symptom of weakness. So it's not going to work. Majority think that way because they absolutely wrong understanding, misunderstanding of compassion, right? Compassion mainly, patience and compassion is mainly your heart, not be feel angry, hate, harm to anybody's. Your way feeling towards others is wish them to be free from suffering, wish them to have happiness, kind of altruism perception. That's your mind. Remain with this kind of attitude. Of course, at the moment you are more happy, it gives you inner strength. The compassion gives you inner power. Compassion gives you to utilize all your intelligence, all your talents. So compassion is like that kind of mind. So that's why sometimes you might think, oh, he's talking about compassion to the troublemaker. That's not right. So right, people may think that way. I say that doesn't mean the compassion, which means mainly the point is don't be angry to these people because that anger will destroy you, makes you weaker, right? So out of compassion, you can utilize any of your talent to stop these problems. Então, também no caso dos pais, né, e filhos, nas situações de família, assim. Às vezes o pai e a mãe, eles não podem ser muito fofinhos, assim, né? Eles precisam, às vezes, ser mais duros com a criança, porque senão a criança vai fazer o que ela quiser, né? E vira uma criança mimada que, no longo prazo, vai dar errado isso, né? Então, apesar de muitas vezes os pais super amorosos não quererem, né, ser difícil para eles tomar uma atitude mais dura, eles às vezes precisam, né? Eles precisam, quando a criança erra, comete algum erro, elas precisam tomar uma atitude dura, de punição, que seja adequada, né? Para que no longo prazo aquilo traga benefício, né? Os pais precisam ter essa compreensão do que vai ser benéfico no curto prazo, no longo prazo, né? Então, uma atitude dura pode ser necessária, né? E os pais que conseguem fazer isso, entender quando que essas ações mais duras são necessárias, são pais que são habilidosos, né, na criação dos filhos. Enquanto, às vezes, pais que têm um amor meio cego, né? Isso pode ser muito destrutivo para a criança, né? Eles vão acabar se tornando adultos selvagens, né? Que não tem nenhum tipo de controle, nenhum tipo de limite, né? Então, compaixão não significa aceitar tudo, né? Esse tipo de ação dura é uma forma de ação irada compassiva também, né? Dos pais, né? Mas a maioria das pessoas acha que compaixão é uma coisa muito legal de se ouvir falar e tudo mais, mas que na realidade não funciona. Na vida real isso não funciona, né? Porque ser compassivo é a mesma coisa que ser fraco, é mesmo que ser meio que ser tonto, né? Para você ter sucesso na vida, para você conquistar as coisas, você precisa ser agressivo, você precisa usar a raiva, né? Paciência e compaixão são fraquezas, né? A maioria das pessoas pensa assim, mas é por uma completa compreensão errada do que significa compaixão e paciência, né? Compaixão e paciência significa você ter um coração que não quer causar mal a ninguém. É um coração que quer livrar as pessoas do sofrimento, é um coração altruísta, é um coração que quer beneficiar, trazer felicidade para as pessoas. Isso que é um coração compassivo, não tem nada de fraco nisso, né? É a compaixão que imediatamente vai nos trazer felicidade, vai nos trazer poder interno, vai permitir que a gente use completamente a nossa inteligência, né? Então, as pessoas podem pensar, mas peraí, usar compaixão usar compaixão pelo inimigo, isso aí não está certo, né? Claro que está, né? Porque a compaixão significa que você não vai sentir raiva, que você não vai se destruir, que você não vai se enfraquecer,
pelo seu estado de mente, né? Isso que é sentir compaixão pelo agressor. É você poder não se perturbar, não se destruir e ainda por cima usar todos os seus talentos, porque você está enxergando as coisas com clareza. Isso é usar a compaixão contra o agressor. Não é aceitar o que tá acontecendo. É poder estar de posse do seu melhor, na melhor condição para você poder usar os seus talentos. So, then when you're able to keep that kind of mind, compassion, any situation, so you don't need to avoid, you don't need to ignore these things. Ignoring situation doesn't mean this fix it, right? You're hiding them. Hiding doesn't mean it fix it. I always use the example. When the cats, when they poop, they hide, right? They put the scents on there, hide the poops under there. That doesn't mean there's no poop. There's still poop is there, still, right, ugly things there. So hiding, avoiding doesn't mean it fixes it. It's still there. So always creates you problems. You are not looking to solution to fix the problem. Because when you become so much angry, actually it makes you so weak. So you are fear to fix the problem. You are not looking to find the solution to fix the problem because your mind is so much weak. Because of that reason, problem never fix it. It will remain same. It's getting worse. That's the result of anger. Now, compassion is you are not avoiding, your mind is looking to the problem. You're facing to the problem, knowing what's going on, everything, right? You're controlling your emotion, so your mind is still calm, knowing what's going everything. You're fully aware in the situation. When you are aware, then what they're doing is they're looking solution. How should I fix it? Because of compassion give you inner strength, inner courage. And that is why it gives you, it takes you to the different kind of path. You're looking forward, how should the problem, not like how should avoid the problem, right? So that kind of inner strength, you get it from compassion. Actually, compassion gives you inner strength. So that is why what does that mean? Means when you engage to the problem, the anger, what they're doing, they're stuck with the problems. They stuck it. Compassion, they're seeing the problem, they're looking forward. Aware the problem, looking forward, which means how should fix the problems. They're looking forward, they're stepping forward that. Anger, you're stuck there now. You're not moving forward, stuck because the problem remains same way, right? So there's a huge differences between feeling compassion to this person or feeling anger toward this person. It's very different. Então, o que significa sentir compaixão em todas as situações, né? Significa que você não precisa ignorar o problema, né? Porque quando a gente ignora o problema, não é que o problema desaparece, né? A gente só está ignorando, mas o problema continua ali, né? Então, o Geshe-la sempre fala do gato, coisa do gato. O gato faz cocô, né? O que ele faz com o cocô? Ele cobre com areia, né? Mas o cocô desaparece. Não desaparece, o cocô fica ali debaixo da areia, né? Então, um pouco que a raiva faz a gente fazer isso, né? A gente não olha para o problema, o problema continua ali, a gente não consegue, porque a gente tenta ignorar, né? A raiva faz a gente tentar ignorar, ou a gente cria mais problema ou a gente ignora, né? Então, o problema nunca se resolve, a gente ou complica, ou pelo menos a gente tenta ignorar e ele continua ali, né? Sem nunca se resolver. Então, a gente não consegue encontrar a solução quando a gente se sente raiva em vez de compaixão, né? Porque a gente tem, na verdade, medo, né, de lidar com a situação de verdade. Leva a gente para uma condição de fraqueza, né? A mente com raiva é uma mente fraca, ela não resolve os problemas, ela não encontra soluções, né? Agora, a compaixão, ela não evita o problema, ela olha bem na cara do problema, né? Ela sabe o que está acontecendo, a nossa mente permanece calma
Então, a gente pode lidar com as emoções e a gente pode olhar para possíveis soluções daquele problema. A gente busca soluções. Ela nos traz uma coragem interna, uma força interna, né? E ela pode nos mostrar caminhos diferentes para solucionar as coisas, né? E a gente vai, então, sempre partir na direção das soluções. A raiva faz com que a gente fique preso no problema. A gente fica preso ali. O problema nunca se resolve, a gente fica ali preso. A compaixão nos faz caminhar, ir adiante, olhar para soluções, procurar soluções. Então, tem uma diferença enorme entre sentir raiva do agressor, nesse caso que a gente está discutindo, entre sentir raiva do agressor e sentir compaixão pelo agressor. So, as a family matter, as a business, co-workers, right? Everybody has their issues. Sometimes you have disagree, making mistake each other. So sometimes when you one time making mistake, 2 times, 3 times, they feel angry. Either your company co-worker, either your family members. Then anger, slowly, what they're doing is they have fear to discuss these things. So they keep kind of what you call less communication. They do not want to communicate because they feel angry, right? Each other. So less communication, you have your own way of seeing, the other person of seeing completely different. You are the 2 different pages, right? 2 different planets. So absolutely different way. Then that kind of lifestyle, 1 day, 2 days, weeks and months, getting worse because you are scared to communicate each other. You do not want because of that anger. So, and remain what you call less communicate each other is not the solution to fix your problems. Right? This is not right solution. It will further more problems. Right? Then what making mistake, you do not know what she's thinking, and she do not know what you're thinking. So it's piles and piles of these kind of destructive thoughts. They have their own way of thinking. Then eventually, sometimes it's explosions, right? And big problems. That's how it comes. So when you have compassion, what you're thinking, I do not want him or her be suffering. I myself don't want to suffering. My co-worker, my family, whoever, I don't want to be suffering. So it gives you kind of different environment. Rather, we should fix the problem. There's nothing to accuse each other, right? Your mind is completely different. How should we fix the problems? Its mindset is different way. And that gives you kind of inner courage, inner strength, go forward and fix it. When we feel angry, we're looking, where should you accuse? Accuse him, his mistake, her mistake. You're only looking to where should you accuse them? Who making mistake? Not looking how to solve the problem. Mind, completely different set of mind. So when you accuse them, other person accused you, right? Then it's going back and forth, never ended. Then rather, don't talk about each other. That's how it's becoming more problems, right? So when you have compassion, I'm not looking to accuse, I'm looking to how to solve the problem. I myself not happy, he or herself is not happy. So I want to be free from suffering. I want to fix the problems, not to accuse them. It's completely different mindset, very innocent, very reality and truth mind, and that gives you inner strength because of this is truth, valid minded. So that's why being a compassionate, it's absolutely change your mindset, your inner power. It will build it more. So it's one of the best way to solve the problem is not anger, it's by compassion. Então, na família, no trabalho, nos nossos negócios, cada um tem os seus problemas, né?
Então, sei lá, alguém comete um erro uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 50 vezes, aí tem uma hora que aquilo desperta raiva em você, no outro. Com o tempo, para tentar resolver o problema, quer dizer, para tentar lidar com a situação, as pessoas param de conversar sobre o assunto, não é? Tem assunto que a gente não quer conversar sobre aquilo, porque a gente sabe que vai ficar com raiva, que o outro vai ficar com raiva, a gente prefere não falar sobre aquilo, né? E aí aquilo vai se acumulando, né? A comunicação vai acabando, as pessoas vão começando a ir cada um para um lado, assim, eles ficam, as pessoas ficam em páginas diferentes, em planetas diferentes, que ninguém nunca sabe o que o outro está pensando, porque não se fala mais sobre os assuntos, né? Já que as pessoas têm medo de sentir a raiva que aquilo pode despertar, né? Mas isso não é a solução do problema, isso só piora, na verdade, né? Esse é o resultado da raiva, não se busca uma solução, né? Até que o momento aquilo explode, né? Porque não tem jeito, uma hora que ele explode, né? Já se nessas situações a gente puder sentir a compaixão, sentir compaixão, a gente não quer que o outro sofra, a gente não quer que a pessoa da nossa família sofra, do nosso trabalho sofra, do nosso chefe sofra, a gente não quer que ninguém sofra, nem eu quero sofrer. Então é uma mentalidade diferente, não é uma mentalidade que busca culpados. Ela busca resolver a situação, porque ninguém quer sofrer. As pessoas querem se sentir bem, né? Essa é a mente compassiva, né? Refletindo, ela quer resolver o problema, né? A raiva só fica tentando descobrir quem que é o culpado. Ah, o culpado é você, não, o culpado é você, o culpado é você. Fica um acusando o outro sem fim, até que as pessoas não se falam mais, né? Então, a compaixão, ela tem essa intenção, né, de resolver a situação, não de encontrar culpado. Ela é uma mente, é uma mente válida, ela está baseada na verdade, né? Então ela traz poder em vez da raiva, né? A compaixão é uma mente verdadeira, uma mente válida e ela nos empodera. So now finally, these two are 35, stanza 35, 36, 37, 38, right? These are the 4 stanzas we discussed today. So you should read again and again, and you should exercise during this 1 week, right? Every day, which kind of things makes you really irritated, angry makes you use this stanza and try it. Try to look different way. It's called the analytical meditation, right? The analytical meditation, to analyze, try to look different angle. What they say, you utilize. And if you have something struggle, which situation you have a struggle to not apply these things, right? First, it just look there doesn't mean you feel. You should look again, eventually, slowly, you can feel it. Your mind can experience. Then slowly, your anger, your anxiety on this situation will change. So that is how, we're studying these things. It's not just, oh, that's interesting, it's beautiful. Then next day, you go next stanza and this stanza finish. So that's empty, right? This is not our goal. Our goal is what we learn it. We need to utilize that. And through that, we need to change our emotion, like our anger. So these kind of teaching here, this 4 stanza, you should, which situation, each individual different situation. So for that situation, how should I apply? For this situation, which way I should apply? The philosophy is the same, right? But when you apply, you have to apply different way for different situation. But you need to do this exercise, right? That's called the analytical meditation. Then slowly our mind will be changed. That's our purpose. So I hope during this, next week, Wednesday, this whole 7 days, you have a plenty time here to do this meditation, means exercise. You are in the ground, whatever situation you are in the world. So you should apply these things, try it, and look at. Maybe many of you have something issue with certain things. You should, use that. Use this philosophy. Then slowly, it will be something helps. So when you help yourself, then you can share with your families and others. So benefit to oneself and benefit to others also.
Então, a gente estudou esses versos 35, 36, 17, 38 hoje, né? Então, agora a gente precisa exercitar, né? Então, nessa próxima semana, cada um tem suas questões, né? Então, quando a gente estiver numa situação que a gente sente que está se irritando e que aquilo está nos perturbando, a gente precisa correr aqui, ler e procurar experimentar, usar essa filosofia. É a mesma filosofia, mas para cada situação que a gente se deparar, vai ser uma prática diferente, né? Então, a gente precisa fazer isso de novo, até que a gente sinta a mudança, né? Não é só ler, estudar, entendi, próximo. É sentir. Pode ser que no início a gente não sinta, a gente precisa realmente insistir e treinar para que aquilo realmente, que a gente possa realmente sentir aquilo, né? Porque a nossa mente possa ter essa experiência. E aí, com o tempo, devagarzinho, a ansiedade que a gente tem com relação àquela situação, aquilo vai se transformar, né? Isso aqui não é só para a gente falar, que interessante, essas estrofes, que bacana, gostei, bem legal. Aí, semana que vem o Geshe Pende ensina outras coisas, e fala, que legal, e como que as anteriores, né, elas não existissem mais, né? Mas não é o caso, né? A gente precisa continuar utilizando, né? A gente precisa exercitar a nossa mente. Então, quando a gente estiver numa situação dessas qualquer que nos perturba, a gente reflete sobre como aplicar essas filosofias todas, né? E essa filosofia. E esse é o nosso propósito, né? Treinar a nossa mente, transformar a nossa mente. E daí pode ser que a gente aplique, a gente treine, a gente insiste, a gente se beneficia disso, né? Aí quando a gente sente que aquilo nos ajudou, aí a gente pode compartilhar com os outros, né? Compartilhar com a nossa família, e quem sabe os outros também possam se beneficiar disso também, né? Okay, thank you. Any questions? Yes, I think so. Ana. Tá fechado teu microfone. Vou pedir... mandei um pedido para você ativar o som. Um segundo. Agora foi. Pronto. Agora. Então, boa noite. Eu vou resumir assim. Eu tenho um temperamento assim, explosivo, principalmente com coisas sofrimentos e injustiças. Aí a minha pergunta é a seguinte: muitas vezes essa minha reação é assim, ó, é um estalo, quando eu vejo, foi. E a pergunta é, como eu não tenho condições de tratar durante, então, eu faço como? Eu contemplo as frases, eu contemplo, assim, como é que eu faço isso? 5 minutos, 10 minutos olhando para isso? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é, eu me pergunto sempre, de onde vem essa raiva, essa ira, entendeu? Vem de um karmas passados, e a genética? Meus avós, meu pai era uma pessoa muito justa, mas era uma pessoa irada. Meus avós, meus trisavós, onde que entra a genética nisso? Eu não nasci uma pessoa raivosa, eu era um bebê, entendeu? Então, eu fico com essa questão na minha cabeça. Qual é a origem disso? Tá. So, she has 2 questions. So, the first one is that she has a very explosive behavior, usually. She explodes when she sees injustice or suffering. And this is a very fast reaction. She doesn't have any time to apply this during the situation, because when she sees, she already done many things. So how should she practice? Should she contemplate, beforehand, like in her cushion, like training before something happened, or how should she train? Because in the moment, it's very difficult for her. So for that kind of situation, during your meditation, you need to set up your intention
I'm doing this meditation. When I engage with this or that situation, I will going to use this. I will going to use it. That so you have to set up that intention, be again and again, so that will help you when you in the right spot of the situation. It remind you, oh, first I should think about that. So that's one way to do. Another thing is you have to make habit, which means when we engaging with something situation, sometimes it's too powerful. We can't we can't think about because of these situations makes it easily to react it. So you have to make a habit, which means any situations when they engage you, you should, as soon as when there's something disturbing your mind, then before you react, you should rather do kind of breathing meditation. So you should not look at the situation, look at your breath. So focus on your breath for a few rounds of breath you take till your mind is a little bit cooled down. Then when your mind is cooled down, then there's a function, it can able to think now which way. That's why you should do these kind of method to help, in that situations. Então, tem duas coisas que você pode fazer. Uma é, quando você for meditar, refletir sobre esses ensinamentos, né? Você estabelecer uma intenção. Eu vou fazer essa prática de refletir sobre esses ensinamentos para quando eu estiver naquele tipo de situação que você já meio que sabe que tipo de situação que faz com que você exploda, né? Como se você colocasse uma intenção. Eu tô fazendo essa prática porque eu vou aplicar quando essa situação acontecer da próxima vez. Então, esse é um jeito, né? Você estabelece uma intenção, né? Como se você já estivesse prevendo, e aí você já, tá bom, quando aquilo acontecer, eu vou aplicar isso daqui, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é você criar um hábito, né? De quando você... Às vezes a situação é muito intensa, realmente, né? E daí não dá mesmo para fazer nada. Mas em qualquer situação que você perceber que a sua mente se perturbou, né? Em qualquer situação, você pratica um pouquinho de meditação na respiração. Então, você não olha para a situação e traz atenção para a respiração, por algumas respirações, até que a sua mente se acalme um pouquinho e você possa de novo olhar para a situação, né? Com situações menos intensas, né? Você vai criando esse hábito, até que quando surge uma situação mais intensa, você já tenha, né, mais condições de lidar, assim, com as situações mais intensas, onde são, aí sim é mais difícil, né, de aplicar na hora, assim. Então, são as duas coisas, né, fazer uma prática com essa intenção firme e outra treinar com situações mais tranquilas um pouco, né. And the second question is, where does the anger come from? Does it come from her karma, or is it genetic? Where does it come from? Anger comes from short condition. The short causes is your mental unhappiness, where the Shantideva says, when you feel mental unhappy, that will create your anger. So that's in the Shantideva's text clear. So the long term, if you go deeper level, from the Buddhist, according to the Buddhist philosophy, the root causes of anger is your mind of self-grasping. So the mind of ego-grasping. So it's deep there. That's the fundamental causes. Of course, as a Buddhist, our past life, we've been often using this anger. So we have imprints of our anger in our mind stream, many things. So when this condition arises, it pops up very easily. So there are many causes. Então, tem muitas causas, né? Que levam a raiva a se desenvolver. No nível mais imediato, assim, Shantideva diz que a raiva surge quando a nossa mente não está feliz. Então, toda vez que a nossa mente se sente desconfortável e feliz, a raiva surge. Então, essa é a causa imediata, né? Mas na visão budista também, a gente entende que no nível mais profundo, né, a raiva surge dessa mente que se fixa a uma essência inerente, né? A mente
mind of self-grasping, em inglês, né? Em português a gente pode traduzir como a mente que se fixa a algo que ela imagina que exista de verdade, inerentemente, né? Fixação a um eu, né? Essa é a causa mais profunda na filosofia budista. Mas também se diz que tem muitas explicações, né? Mas também a gente possivelmente em muitas vidas anteriores a gente usou a raiva como uma forma de reagir às coisas, né? Então a gente gerou essa marca no nosso fluxo mental. Então toda vez que surge uma situação a gente reage daquele jeito automaticamente, né? Porque a gente criou essa marca na nossa mente, né? De reagir dessa maneira. Então tem muitas causas, né? Muitos, a gente pode olhar de diversas maneiras, assim. Beleza, Aninha? Thank you, Geshe-la. Mais perguntas, gente? Shelly, não tinha uma pergunta da semana passada? Não me lembro. Algum comentário? Sim, alguém tinha pergunta aqui, não me lembro agora, acho que Ana tinha uma pergunta. Ana, você tinha pergunta? Ana. Não era Ana Ana. Locoselli, Ah, Ana Locoselli. eu acho, se não me engano. Acho que não. Ok, so I think we're Ninguém done mais with tem the questions. perguntas? Não. Gente, alguém tem pergunta? No No, question. Geshe-la. Okay, that's good. Maybe you understand clearly. Geshe-la, I'm clearly convinced that compassion is the best way. Just have to apply now. Yes. A Ana, acho que we have one question. Ana, pode falar, querida. Ana, você tem que abrir o microfone. A gente consegue abrir seu microfone? Agora Aí. consegui. É que estava fechado. Boa noite. Agradeço pela aula de hoje, muito boa, por vocês todos aqui. A minha dificuldade eu sou muito daquela de tentar olhar mais com compaixão, e aí a dificuldade é que às vezes eu calo, eu tenho dificuldade de trazer a deidade irada. Como que eu trago isso de forma compassiva também? Então eu acabo calando muito para evitar qualquer briga. E vai transbordar o copo, pelo menos internamente vai. So she's very thankful for your teachings, Geshe-la, and she says that she has, what is difficult for her is she always tries to be compassionate, but the difficulty that she has is to speak out when she has to say something. She sometimes suppresses. She doesn't say anything because she thinks that it's going to be worse. So how can she be more wrathful when it's needed? When she has to, take some, be more maybe more wrathful. That's what she said. So the compassion is the mind, right? Not action. It's your mind feeling. But compassion, put it into the action, is depend on situation, wrathful, peaceful, wherever. So that skill, right? Skillful, the method you learn from education, intelligent, experiencing. So that you need to have experience on this situation, I should use this behavior. For that situation, it's more benefit on this. These are more intelligent side. These are more wisdom, experience side. But the compassion itself is the mind, right? So compassion, put it into the action. This depends on situation. It's your intelligence, but this is also based on what you call the knowledge. Maybe ask the people for this situation, which kind of behavior is more suited with them. And also it's based on how much you know this person, which way you should react. It's completely depend on the situations and your skill, which is through your, what you call knowledge. So you have to build the knowledge. So the experience, that will give you
confidence. Então, compaixão é a mente, né? É a mente de compaixão. E para que essa mente de compaixão seja colocada em ação, a forma como ela vai ser colocada em ação depende da situação, né? Mas é um tipo de mente que, quando vai agir, ela vai encontrar formas diferentes de agir na dependência da situação, né? E para você aprender a fazer isso, você precisa, claro, ter conhecimento, né? Estudar, isso que a gente está fazendo aqui, né? E experimentar, né? E experimentar, colocar na experiência, talvez conversando com pessoas que compreendam melhor a situação, né? Que podem ter uma outra visão de como agir de uma forma mais dura, né? Ou de uma forma diferente da que você vê, né? Talvez você, conhecendo melhor a pessoa, você possa também ter um tipo de atitude diferente, mas você precisa construir essa experiência, esse conhecimento, né? Daí você vai ter confiança em como agir nesses casos, né? Então, vai depender disso. Thank you, Geshe-la. Okay, so I think, Dedication. Yes. yeah, we're going to do the dedication prayer here. So whatever we accumulate virtues and merit through these discussions, we should dedicate to benefit to entire sentient beings. And the knowledge of patience, compassion will spread to all over the world, to entire beings becoming more interested to learn about these inner high qualities. Then also we should dedicate for the victim of the wars, and dedicate to stop quickly this war and make this world should remain harmony and more peaceful. Então, nós vamos fazer a prece de dedicação. Então, nós dedicamos todos os nossos méritos que nós possamos ter acumulado nesta sessão de estudo, nesses ensinamentos, para que a paz, a paciência e a compaixão, essas qualidades de paciência e compaixão, possam se espalhar pelo mundo inteiro, que todos possam ter interesse em desenvolver essas qualidades elevadas. E que, claro, que dedicar para as vítimas dessa guerra, para que isso acabe imediatamente e que a harmonia seja restaurada nessas regiões todas que estão em guerra. E dedicamos também para todos os seres sencientes, mas especialmente para essas pessoas que estão sofrendo pelas guerras nesse momento. Ok. Pois, anamti tamje sibayi composto neji tatu kata nata chive laptu sibe sobe to whatever show. Karera ve ko be shingam so pendante wo malu chungwe chere so tinzin jazu. Shabe site pa to tenjo chi chanju simjo rimboje ma che pa nam che ju chi che ba nyam pa me ba. Kone kondo pe wo sho yang be jingam chi ta yong chong ti ne mo to to la so mi chu shin to nam chu chu ti ji zo. Penzo be jo le zo ke ju chi nang dong chi ni sa me ten te dang cho sum tu je tu dang ten zi. Len je lu me ten tu ta cha ji ten be me nam je me no tu sho. Okay. Geshe-la, Chukje-the, many thank you for your wonderful teachings and for a very meaningful prayer at the end. Thank you so much on behalf of Tibet House and the director Jigme Saringla. Thank you so much. Jenny, querida, muito gratidão, como sempre, para a sua tradução tão lucida. Muito obrigada a todos para a sua participação. Boa fim de semana. Happy weekend, Geshe-la. And we can't wait for your next class next Thursday, same time. Thank you so much, everyone. Okay. Thank you, Geshe-la. Thank you. Take care. Thank you. Thank you. Ciao, amores.